Die Politiker in Amerika zerstören ihre Börsenaufsicht SEC. Nach diesem Video verstehst du, was gerade abläuft bezüglich der Regulierung in den USA. Das hilft dir enorm besser einzuschätzen, wohin der ganze Markt der Kryptowährung gehen wird. Am Dienstag, der 18. April, fand in den USA ein sogenanntes Hearing statt. Das bedeutet, eine Person, in diesem Fall war es der SEC-Chef Gary Gensler, musste vor die Politiker treten. Konkret musste er vor den Ausschuss des House of Financial Services Committee treten und da Frage und Antworten liefern. Dieses Committee, dieser Ausschuss in den USA, ist zuständig für die gesamte Überwachung des Finanzmarktes in den USA. Und inhaltlich ging es um das Staff Accounting Bulletin Nummer 121. Du musst dir vorstellen, die SEC liefert permanent neue Updates, wie die Sichtweise der SEC und deren Angestellte auf gewisse Finanzmärkte, ja, wie das Ganze ausschaut, in welche Richtung sich die SEC entwickelt, eben die Sichtweise. Und bei dieser Nummer 121, das Ende März rausgekommen ist, geht es eben um die Sichtweise der SEC auf die Kryptowährung, auf die Regulierung der Kryptowährung in den USA. Und zu diesem Update musste er Fragen und Antworten liefern und das schauen wir uns jetzt gemeinsam im Reaction-Video an. So, starten wir also in das Reaction-Video rein. Du siehst hier die ganze Anhörung, die dauert über 5,5 Stunden. Ja, ich habe das Ganze mir angeschaut, angehört, damit ich dir die wichtigsten Stellen auch präsentieren kann. Es sind unterschiedliche Themen, die unter anderem behandelt werden. Hauptsächlich geht es logischerweise um die Kryptowährung. Ein Teil ist Investieren in nachhaltige Technologien oder wie die SEC das Ganze sieht, ESG, also ESG. Themen. ESG steht dafür Environment, Social und Government. Und der dritte Punkt, den ich zusammengefasst auch in dem ganzen Hearing mitbekommen habe, ist eigentlich, wie die SEC operiert, wie sie prozesstechnisch unterwegs sind. Da haben die Politiker auch einiges zu sagen. Das heißt, ich springe jetzt wirklich zu den jeweiligen Teilbereichen, wo es um die Kryptowährung geht. Wir können hier nicht ein 5,5-stündiges Video machen. Starten werden wir hier das erste Mal, als über die Kryptowährung wirklich ein Austausch stattfindet. Und zwar ist es er hier, Mr. McHenry. Er ist Vorsitzender des Ausschusses und Republikaner, kommt aus North Carolina. Hören wir uns mal an, was er hier zu sagen hat. Das Ganze ist übrigens auf Englisch. Ich werde da natürlich dann auch noch ganz kurz eine Zusammenfassung geben, weil es gibt keinen Untertitel hier, aber genau, du wirst da sicherlich damit zurechtkommen, auch wenn du nicht so perfekt Englisch kannst, aber ich bin ja hier und unterstütze dich dabei. Also starten wir jetzt rein. Thank you, Chair Gensler. I'll now recognize myself for 5 minutes. Ether is one of the most popular digital assets and powers the Ethereum blockchain. Okay, er startet hier schon mal mit Ethereum, nicht mit Bitcoin, sondern fragt hier oder steigt mit Ethereum ein. Back in 2018, then SEC Corporation Finance Director Bill Hinman stated that he believed Ether was not a security. Last month. Okay, 2018 wurde sozusagen gesagt, dass Ethereum keine Security ist. Also es geht hier Security und also auf Deutsch, ob Kryptowährung ein Security ist, also sozusagen ein Wertpapier, oder ein Commodity, ein Rohstoff wie Öl, Weizen und so weiter, weil das bedeutet andere Zuständigkeiten in den USA und auch andere Regulierungen. Und das ist ja eine der Hauptfragen, die bis heute nicht geklärt ist. CFTC Chair Benham expressed his view that Ether is a commodity. The State Attorney General of New York asserted in a court filing last month that Ether is a security. Clearly, an asset cannot be both a commodity and a security. Do you agree? Actually, all securities are commodity under the Commodity and Exchange Act. It's that we are excluded commodities. But I would agree that a security cannot be also an excluded commodity and an included commodity. I'm sorry, Chair, just to talk about the Commodity Exchange Act more precisely.
Okay, so do you Also hier hat er mal angesprochen eben, was ist es jetzt? Die einen sagen, es sei ein Wertpapier, ein Security oder ein Rohstoff, eine Commodity. Ja, was ist es jetzt? Und er gab hier zumindest mal zu, dass nicht ein Asset beides gleichzeitig sein kann. recognize, how would you categorize Ether then? Look, I think that the general sweep of what Congress did, not just in the 30s, but as amended I'm over asking you, years, sitting in your chair now, to make an assessment under the laws as exist. Is Ether a commodity or a security? without speaking to any one. I know you've token, repeatedly it's said a you're not matter going to of speak to facts. one, except you've spoken to one, Bitcoin. So I'm asking you to speak to a second one, the second largest market cap here. Also er fragt ihn ganz klar, ja, was ist jetzt Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung? Und er weicht hier aus und sagt, ja, für Bitcoin haben Sie ja schon mal eine Antwort gegeben, Bitcoin sei ein Rohstoff, Commodity. Was ist jetzt die zweitgrößte Ethereum, Commodity oder Security? Und er windet sich hier für eine Antwort zu geben. Speaking to the tokens, there's 10 to 12,000. If there's a group of entrepreneurs in I'm the asking middle, about that the one. public is anticipating a profit based on the. I'm asking you a specific question, Chair Gensler. I said this in private. This should be no shock to you. I'm asking this question. Is Ether a commodity or a security? And again, it depends on the facts and the law, and if there's a group of individuals. I'm asking you about the in facts and the middle. law sitting in your seat and the judgment you are making. And so, Also, man sieht hier, wie Gary Gensler hier keine klare Antwort geben möchte. Und hier der Chairman, der fragt ihn wieder nach, ist einfach eine Ja- oder Nein-Antwort sozusagen. Was ist das eine oder das andere? Sie sind verantwortlich, also geben Sie uns eine klare Aussage. Mr. Chair, I think you would not want me to prejudge because I'm also. But you have aware- prejudged on this. You've taken 50 enforcement actions. We're finding out as we go, as you file suit, as people get Wells notices on what is a security in your view, in your agency's view. I'm asking you a very simple question about the second largest digital asset. Also er sagt hier, ja, also Gary Gensler will sich nicht festlegen, ja, was es jetzt ist und eine Vorentscheidung treffen und dann sagt hier Mr. McHenry, ja, aber Sie haben ja schon eine Entscheidung getroffen. Sie gehen ja hier jetzt plötzlich auf alle Kryptowährungsplattformen zu und sagen, das und das sei es. Aber hier geben Sie wieder keine klare Antwort. Also völlige What is your Verwirrung. view? And my view is if there's a group of individuals in the middle that the public is All right, so let me just ask a second those question then. efforts. Do you think it serves the market for an object to be viewed by the commodities regulator as a commodity and the securities regulator to be viewed as a security? Do you think that provides safety and soundness for the product? Do you think it provides consumer protection? Do you think it serves the value of innovation? I think no should be a very simple answer for you here. I think That uncertainty is bad, is it not? Das ist genau der Punkt. Die SEC, Gary Gensler in den USA, geht dagegen so viele Dienstleister vor und die sagen alle, ja, wir wissen nicht, was die klaren Regeln sind. Und er spricht jetzt das genau hier an. Es gibt keine klare Aussage von der SEC. Not? And I think that Congress has said that there's one agency, the Securities and Exchange Commission, under this committee. And you won't answer my question, and you're the head of that agency. So give me a break. Come on. I'm answering it in the generic because you would not want me to speak about any one set of facts and circumstance. Okay, so Ich weiß auch nicht, was er ist der Chef der SEC, greift die verschiedenen Plattformen an und er gibt keine klare Antwort, was jetzt, ja, zum Beispiel Ethereum ist. Was ist es? but you've already spoken. Have you said anything about Bitcoin? My predecessors and the agency itself has spoken to them. Okay, Yes. but you're not willing to do the same about Ether. I Okay, think so let me just Ja, ganz klar. Ja, Bitcoin habt ihr euch ausgesprochen, was es ist, aber Ethereum gibt ihr einfach keine Antwort. step back. There's a lack of clarity here in the marketplace. Can you at least agree to that? I think that the clarity is there. The law is clear All that right. if there's a group So of let me individuals who let rely me on be the explicit about this. The market doesn't see it. Your regulatory actions and the CFTC's regulatory actions say that there's a great deal of uncertainty here. It is the intention of this committee to fix that uncertainty and actually provide a sound legal basis for this. So let me get Das ist genau der Punkt, oder? Die Unsicherheit ist da, der Markt sagt, wir wissen nicht, was die Regeln sind, die SEC sagt, die Regeln seien klar und hier sei einfach massiv Unsicherheit im Markt drin. Und das ist genau der Grund auch, warum immer mehr amerikanische Firmen sagen, okay, wir verlegen unseren Sitz in eine andere Jurisdiktion, in ein anderes Land, weil dort einfach Klarheit herrscht. Und Gary Gensler
sträubt sich hier sozusagen wirklich Klarheit zu schaffen. Get into your rulemaking process. So you've proposed 53 rules in 2 years. Mary Jo White proposed 23. Jay Clayton proposed 26. At the same time, your agency has consistently provided less comment period than either of your predecessors. Just as one example, when the SEC made significant changes to the U.S. equity markets in 2005 for Regulation NMS, the Commission broadly solicited public feedback, held numerous roundtables, issued white papers and concept releases. Fast forward to today, you've proposed 4 equity market structure proposals that would impact millions of retail investors, and you provided a mere 60 days of comments on 1,600 pages of regulations. Also hier spricht er an, dass die SEC immer mehr Regeln vorgibt und teilweise Papers herausgibt mit einem Regelwerk mit über 1200 Seiten und nur 60 Tage Zeit gibt, dem Markt sozusagen darauf zu reagieren. Ich meine, das ist unmöglich, dass du ein Regelwerk dann verstehst und darauf richtig antworten kannst innerhalb von 60 Tagen. So let me ask you this. Do shorter comment periods and less public interaction improve rulemaking? We actually put out the equity market structure rules, had 105 days of comment from the time we voted it out through March 31st. But I think robust public input helps us greatly, and we take comments on our rules. Our average has been about 70 plus days overall. But we also get comments. And I want to get into the cost-benefit analysis, but my time has expired. So, also hier gibt er auch keine klare Antwort auf die Frage, ja, hilft kurze Zeitperioden, um zu antworten, viele neue Seitenregulierungen, die man dann schlussendlich gar nicht richtig lesen kann, hilft das der Sicherheit und der Transparenz für ein neues Regelwerk? Und Gary Gensler weicht hier auch wieder aus. So, das war mal Mr. Henry. Es geht jetzt weiter. So, der zweite Block ist Stephen Lynch. Er ist von den Demokraten aus Massachusetts. Thank you for your good work, Chairman Gensler. I appreciate the energy and the talents that you've put to work on behalf of investors. Das ist ein guter Punkt. Was ich jeweils sehe ist oder gesehen habe, ist Demokraten, Republikaner. Die Demokraten sind also sozusagen die Linken und die Republikaner, die Rechten in der Politik. Und jeweils die Demokraten, halt wo Joe Biden auch der Präsident ja von denen ist, die loben immer zuerst, bevor sie beginnen, Gary Gensler und seine Arbeit, wie er hier. Ist sehr, sehr spannend. My friends on the other side of the aisle seem to be bemoaning a lack of regulatory clarity. And then in the same breath, they criticize the SEC's rulemaking efforts, which arguably would provide that clarity that they desire. Chair Gensler, in your testimony today, you mentioned that there have been over 130 enforcement actions brought by the SEC against crypto firms that have either engaged in marketing securities without providing the necessary disclosures or failed to submit audited financials or investor protections that would allow investors to actually make a meaningful and informed decision regarding the crypto products or the underlying business. Chair Gensler, based on current law, of those 130 cases, those 130 enforcement actions, how many have you won? How many has the SEC prevailed on? Also er sagt hier, dass die SEC über 130 Anklagen respektive Enforcements, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, sie sind dagegen haben 130 Fälle, die sie offen haben gegen gewisse Anbieter im Kryptowährungsmarkt und so. Wie viele davon haben sie gewonnen? Many of them are settlements, but those that we've taken to court, we've won on the Howey analyses, these token issues, 6 or 8 times. We've won on other matters in front of the courts as well. So we've been quite successful throughout. Okay. Am I correct in asserting that in each of those cases went through a regulatory or legal process and or maybe even judicial appeal, and that actually there are decisions, written decisions on each of those cases, either by an administrator or by a court of law that do provide explicit guidance based on current law to other
crypto and stable coin firms to provide clarity and that actually lay out some rules of the road that should, you would think, guide other crypto firms in their actions. You raise a very good point. Every one of them is a vote of a 5-member commission. Sometimes Also geht er darauf ein, ja, dass ja alles nach gewissen Regeln und Entscheidungen und Prozessen durchläuft, also diese ganzen Aktionen, die die SEC durchführt, und fragt hier, wie das Ganze abläuft. Sometimes run by Jay Clayton, sometimes I'm honored to chair, but always a 5-member commission and always with a written public document, an order or a charging document. And there's also Ja, das sagt eigentlich nur, dass das Resultat jeweils schriftlich, öffentlich verfügbar steht. Einfach, dass sozusagen ein Prozess da ist, wie sie das Ganze machen. also a joint statement on crypto asset risks to the banking organizations. That's January 3rd, 2023, which lists 8 key risks associated with crypto assets that banks should be aware of. So there's a fair amount of guidance out there and clarity. It's just not the clarity that the crypto industry wants. Oh, das ist jetzt spannend. We've also been clear. Also er geht darauf ein und sagt, ja, wir haben ja ganz klare Regeln da draußen für diese Firmen, aber die Branche will einfach diese Regeln nicht umsetzen, weil sie ihnen nicht passen sozusagen. Und er fragt hier Gary Gensler, ob das korrekt sei. And we've been public as a 5-member commission as with regard to the custody of crypto assets, about the exchange definition in crypto assets. We put some of this also out to public comment, but I agree with you. It's not a matter of lack of clarity. I think this is a field that, in the main, has built up around non-compliance, and that's their business model. And they have chosen, even though it's not the law, they've chosen to be non-compliant and not provide investors with confidence protections. And it undermines. Ja, da sagt er jetzt einfach, ja, wir haben ganz klare Regeln, aber die wollen sich einfach nicht daran halten. Das ist völliger Nonsens, ganz ehrlich. Und das kann man nur schon sehen. Coinbase zum Beispiel, die größte Börse in den USA, die hat sich über 30 Mal mit den SEC-Membern geteilt, hat Vorschläge gebracht, hat Inputs gebracht zur Regulierung. Sie wollen sich regulieren lassen und weiß ich, was sie da alles machen müssen und so weiter. Aber die SEC hat nicht darauf reagiert. Und hier das zu behaupten, ist einfach völliger Quatsch. The $100 trillion capital markets. If there's one field of finance and investors get hurt, then it's going to undermine those small businesses, and everybody else raising money in the capital markets can get hurt by this field of non-compliance. Also jetzt schiebt eigentlich sozusagen alles mit diesem bösen Kryptowährungsmarkt. Weil die sich nicht regulieren möchten, dann trifft es die kleinen Unternehmen im ganzen Finanzmarkt. Das ist völliger Bullshit hier. That's great. One of the things I worry about in this area is that crypto firms offer an amalgam of services that in the traditional banking system and securities area are ring-fenced. So they do a lot of things like they have exchange function, broker-dealer functions, custodial and clearing functions, and lending functions. And we've seen commingling of investor funds. Can you talk about the risks that arise from that structure? We separate these everywhere else. The New York Stock Exchange is not running a hedge fund trading against the people trading on that New York Stock Exchange. Da geht es darum, dass ein Anbieter der Kryptowährung nicht zum Beispiel Anbieter, Verwahrer, dann noch Hedgefonds ist und sozusagen gegen seine eigenen Kunden wettet und so weiter. Das darf man nicht im Finanzmarkt, aber bei den Kryptowährungen sei das so. Ja, ist natürlich so, weil die Regulierung nicht 100% klar ist. And trades against their customers and doesn't give the proper disclosures. And we've brought a number of cases, one settled, one a litigated matter with this regard. Thank you. Mr. Chairman, I yield back. Okay, das war der zweite. So, und weiter geht's mit Bill Posey, Republikaner aus Florida. Mr. Chairman. Speaking of crypto, commingling of funds, while we're on that subject, prior to the collapse of FTX, did you have any concerns with the company or question if they were breaking any securities laws or harming investors?
I think, if I might, I have had, since I've been in this job, a general concern about the field, and as expressed here today, about the non-compliance of this commingling of these various functions, and that they should come into compliance by separating exchange from broker-dealer, from what you might call a hedge fund function and other functions. Also wurde gefragt, ob irgendwelche, ja, bezüglich FTX irgendwelche Bedenken hatte, und sagte, ja, er hätte schon von Anfang an über diese Branche hier Bedenken gehabt, weil eben gewisse Funktionen miteinander vermischt werden, die eigentlich nicht vermischt werden dürfen. So, with those concerns, did you direct your staff to look into FTX? I want to stay at a little bit higher level, but I directed the staff to look into the crypto intermediaries and a wide range of crypto intermediaries, yes, sir. Okay, so what did they find? Well, we filed an action late last year, a number of actions, which are public actions with regard to Sam Bankman-Fried and FTX that are on our website. But what we found in those actions, as they show, is we allege a number of violations of the securities laws. Yeah, when did you think FTX was problematic? Also geht hier effektiv auf FTX ein. Ja, wann habt ihr in FTX reingeschaut? Die waren ja reguliert von euch und so weiter. Wann habt ihr gesehen, dass was passiert? Und Gary Gensler weicht hier ein bisschen aus und er fragt jetzt hier natürlich nach. Was habt ihr gefunden? Wann habt ihr es gefunden? Again, we filed these actions in December, and I think we've filed follow-up actions in January because it takes time to develop an investigative file, and we follow the facts and the law where they come. But I've given speeches and I've been clear with many members of this industry that right now they need to come into compliance. We have one goal, is to bring them into compliance and to stop commingling all these functions, stop using customer funds as if they're their own. It's like somebody who's got their hand in the cash register because they say, I want to take some money out of the cash register for the weekend. I'll put it back later. And that's just not proper. How long after you met with FTX and investigated did you? Also er sagte einfach, ja, sein Ziel sei ganz klar die klare Regulierung für die Firmen und so weiter, dass das alles sauber getrennt wird und bla 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 bla, dass er hier der Ritter ist. Notify the public and investors that there was Again, as we've chatted earlier today, we protect anything we do in our examination function, our investigative function. We protect that information and hold it confidential because it's important for the integrity of any investigation, but also for people's privacy. And often we find that we close investigations without bringing action. So there's a time-tested reason that you, of course, would want us to keep things confidential. So we only make them public when and if we either settle or bring charges. Sad to hear that. The Inspector General found that your SEC is facing the highest attrition rate in 10 years. You know, how's the attrition rate affected your agency's ability to regulate digital assets? No, it's a very dedicated workforce. We've moved up to about 6 or 7% attrition. That's consistent with other financial regulators across the U.S. government. I'm really pleased to say that last week the Partnership for Public Service, we went up in the overall rankings. We're now in employee surveys. These are employee surveys done by outsiders. I think we're now 3rd out of 27 mid-sized agencies. But in terms of digital assets, we could certainly use more resources. I mean, it is definitely, there are more things to look at and investigate than we have people on the staff to do. Okay, hier geht er darauf ein, ja, dass sie eigentlich gewisse Fluktuationen haben, aber gar nicht so schlecht dastehen innerhalb der amerikanischen Justiz, sage ich jetzt mal, und den Behörden und so weiter. Und dass sie aber trotzdem mehr Angestellte brauchen können, weil es viel mehr zu untersuchen gibt, als sie eigentlich Manpower haben. Thank you, Mr. Chairman. I yield back. Okay, das war's mit Bill Posey.
Weiter geht es jetzt, muss ich kurz ablesen, hier mit Bill Huizenga, Republikaner von Michigan. We'll now go to the gentleman from Michigan, Mr. Huizenga, for 5 minutes. Huizenga. Thank you, Mr. Chair, and I'm glad to see you here, Chair Gensler. And I do want to congratulate you on finally appointing a permanent Inspector General yesterday. A little late coming, in my opinion, but in late February, I'm going to jump right in. In late February, Chairman McHenry, Senator Scott, and I sent you a request of documents and information on your climate disclosure rule. The fact is, other than a couple of emails that were private, you have produced only publicly available documents in response to that request. And I'm going to highlight a couple of those. You sent us a copy of the public comment file on the rule. You sent us a copy of the rule itself, twice. You sent a copy of your testimony the last time you appeared before this committee. You sent us a copy of your public calendar. You sent us copies of public speeches, testimony, and press releases from you and your fellow commissioners. You sent us a copy of a public FSOC report from 2021. Das hat jetzt nicht direkt mit den Kryptowährungen zu tun, aber zeigt eigentlich, wie schlecht eigentlich die SEC aufgestellt sei. Er schreibt jetzt hier, er hätte verschiedene Anfragen gestellt und Dokumente verlangt und Gary Gensler, respektive sein Staff, hat ihm irgendwelche Dokumente geschickt, die überhaupt nichts damit zu tun haben, unter anderem auch mal seinen Terminkalender. And the most interesting and frankly dumbest example of this that we received to date is a copy of a letter that myself and Chairman McHenry sent you congratulating you as being confirmed as chair in 2021. I have that one in my file already. So frankly... Also, Sie haben eigentlich... Gary Gensler einen Glückwunsch geschickt, dass er Vorsitzender der SEC wurde. Und als sie ein bestimmtes Dokument von ihm verlangten, hat er einfach dieses Schreiben, dieses Glückwunschschreiben haben sie wieder zurückbekommen anstelle des Dokumentes, das sie angefordert haben. Ziemlich wild. It's insufficient and frankly unacceptable what has been going on. I think it's an embarrassment to you and to your team that you sent me a copy of the letter I sent you and then tried to call that responsive. Er geht hier wirklich darauf ein, ihr seid nicht responsive und das ist, also ihr antwortet nicht richtig, nicht akkurat, nicht schnell, nicht, einfach das ist ein Problem, das ihr habt. Das ist genau das, was die Industrie der Kryptofirmen unter anderem auch sagt. Man bekommt nichts von der SEC richtig zurück und die SEC sagt, ja doch, wir arbeiten hier offen, transparent und so weiter. Aber nein, man bekommt eigentlich seine eigene E-Mail zurück als Antwort. That doesn't really make a whole lot of sense. And further, your response letter to the chairman and myself, the SEC staff admitted that the proposed rule, quote, could increase costs, quote, close quote, related to energy prices under certain circumstances, but you provided no analysis, the actual information that we were looking for, not my letter to you congratulating you as becoming chair. We wanted the analysis on how the commission determined that. Did the SEC conduct an analysis of how this new climate disclosure regime could change energy prices before publishing the proposal? Ich glaube, wir lassen es hier mal sein, weil da geht es dann auf andere Themen ein, aber ich wollte das einfach auch kurz zeigen, dass eben die SEC überhaupt nicht effizient arbeitet und auch die der Ausschuss hier, das immer und immer wieder sagt, es ist einfach schlecht, mit euch zusammenzuarbeiten. Und in einem solchen Umfeld, muss ich mir vorstellen, du willst dich regulieren lassen in einer neuen Branche, wo keine Klarheit angeblich da ist. Die SEC sagt, es sei Klarheit da, wie die Regulierung da ist. Und man kommt nach keine Antwort. Ja, das zeigt einfach die ganze Misere ein bisschen besser auf. So, dann würde ich sagen, wir switchen zur nächsten Person. So, ich habe hier nicht von Anfang an das Ganze jetzt dir zeigen wollen, weil am Anfang war nicht wirklich viel Relevantes dabei. Aber es ist Miss Bitty, heißt sie, glaube ich, wenn ich den Namen richtig ausspreche, hier steht er, von den Demokraten aus Ohio. Sie gibt ihm einfach nochmal 30 Sekunden ihrer Redezeit, damit er sagen kann, was er möchte. Und das will ich natürlich nicht vorenthalten. Ich will nicht nur eine Seite betrachten, sondern auch beide Seiten. Wenn er etwas zu sagen hat, sich zu verteidigen hat, dann soll er das auch sagen können. Is there anything you'd like to share with us if I yield my last 30 seconds to you? Well, if I could just note something about you. You mentioned your hearing about the recent events in the markets, and I would note there were 3 banks that failed in those handful of days, those last
those 4 or 5 days. And 2 of those banks, the first and the third that failed, Silvergate and Signature, were engaged in the crypto business. Okay, hier geht er darauf ein, dass ja, kürzlich 3 Banken sozusagen pleite gegangen sind oder gerettet werden mussten und dass alle in Bezug standen zu Kryptowährungen. Also hier versucht er den Pleite-Probleme mit den Kryptowährungen zu verknüpfen. I mean, some would say they were, crypto banks. And the third, the biggest, Silicon Valley Bank, actually, when it failed, you saw this country's, the world's second leading stablecoin, had $3 billion involved there, DPEG. So it's interesting just how this was all had some crypto narrative as well. And my time is up. Also hier versucht er ganz klar zu sagen, die Bankenpleite in den USA sei unter anderem wegen diesen Kryptowährungsfirmen vonstatten gegangen. Eben, dass 3 Milliarden US-Dollar waren bei gewissen Banken hinterlegt für diesen Stablecoin und sagt, das sei ein gewisses Problem gewesen und so weiter. Das ist fertiger Bullshit, das kann ich dir sagen. Es gibt diverse andere Ausschüsse, die das zerlegt haben und gezeigt haben, dass die Banken, die pleite gegangen sind, eigentlich der Anteil von den Kryptowährungsfirmen marginal war, sondern dass ganz normale Firmen ihr Geld abgezogen haben und die Politik hier reingespielt hat und diese Banken beeinflusst hat, respektive der Bankrun eben von verschiedensten Firmen dazu geführt hat, dass die dann pleite gegangen sind. Das hat überhaupt nichts mit den Kryptowährungen zu tun und das hier ist einfach nur Bullshit, was ihr hier macht, diese Verknüpfung, sozusagen wie, ja, die Storchenpopulation nimmt zu, gleichzeitig auch werden noch mehr Kinder geboren, also der Storch bringt die Kinder. Also diese Verknüpfung zu machen, das ist einfach kompletter Nonsens. Gehen wir weiter und zwar zu Mr. Barr, Republikaner aus Kentucky. Accounting Bulletin 121, which was issued last year by the SEC's Office of Chief Accountant. SAB 121 requires SEC registrants, including banks, to include on their balance sheets crypto assets that are custodied on behalf of their clients. Requiring banks to place custodied digital assets on their balance is a shift, as Chairman Powell recently noted, in historical practice, as custody assets have always been treated as off-balance sheet. SAB 121 changed that, and I'm concerned about the consequences because banks have capital, liquidity, and other prudential requirements that non-bank custodians do not have, meaning that banks cannot offer digital asset custody services at scale without significant balance sheet implications. If banks cannot provide digital asset custody services at scale, they simply will not offer those services, which could lead to market participants not having bank-grade custody solutions to pick from and will turn to offshore solutions, like in the Bahamas, diminishing American competitiveness and compromising investor protection. Also da geht jetzt darauf ein, dass wenn man keine klare Regulierung hat in den USA, was die Banken, die Finanzdienstleister machen dürfen, ja, dann gehen sie halt offshore. Also das bedeutet auf die Bahamas, wie das zum Beispiel FTX gemacht hat. Und hier prangert er ganz klar das an, dass einfach keine klare Regulierung da ist. Chairman Gensler, has it occurred to you the irony that at the same time you pursued SAB 121, which has effectively precluded highly regulated banks from offering customers the safety and security of segregated digital asset custody services, not a single one of the 4,500 employees under your supervision at the SEC noticed that FTX was allowed to commingle customer funds, allowed FTX to trade, settle, custody, lend, and borrow digital assets without institutional-grade custody. Also hier geht er darauf ein, eben, dass sie ja klare Regulierung haben und er prangert hier einfach an, dass keiner der 4.500 Mitarbeiter der SEC bemerkt hat, dass FTX hier mit den Geldern der Kunden alles miteinander vermischt hat, von Custody über Investing und so weiter und so fort. Niemand hat das gemerkt und er findet das nicht speziell. I'm actually quite proud of the staff that put out that staff accounting bulletin because what they said is that public companies, not just banks, but that public companies needed to put on their balance sheet if they had their customer crypto. And it's what we've subsequently found in bankruptcy court, Celsius bankruptcy and others, that in bankruptcy, investors just stand in line. Well, reclaiming my time, did you or your staff
consult with prudential bank regulators? Was there any interagency interaction on SAB 121 before or after this was issued in March of 2022, given the ramifications that this effectively prevents well-regulated banks from providing digital asset custody services? There was significant dialogue beforehand with accounting professions, the Big Four and others, because this question kept coming up, but there has been consultation about this with the bank regulators subsequently. Well, I find it very interesting. Also sagt hier doch, es hätte ein ganz klare, es gäbe ein Regelwerk, respektive man hat sich abgesprochen, auch mit den großen Bankinstituten und so weiter. Und grundsätzlich sei bewusst oder klar, wohin die ganze Reise gehen soll, ist es natürlich nicht. That nobody at the SEC, under your supervision, noticed that FTX, a one-time $32 billion company, was run on QuickBooks. Private funds rulemaking. You have repeatedly stated that increasing competition in the Ja, da ist er nochmal darauf eingegangen. Eben, er findet es einfach speziell, dass niemand seiner Angestellten das dann bemerkt hat, dass FTX hier Schindluderei betreibt, obwohl sie sagen, es sei eigentlich alles klar, sie hätten hier Regelwerke, sie hätten ja, mit den großen Banken darüber gesprochen, wie das Ganze umgesetzt werden müsse, mit FTX im Kontakt standen und so weiter und so fort. Ja, Ironie des Schicksals. Hier kommt dann nicht mehr viel. Switchen wir weiter. Hier kommt jetzt die totale Zerstörung. Und zwar geht es weiter. Mr. Tom Emmer, Republikaner aus Minnesota. From Minnesota, Mr. Emmer is now recognized for 5 minutes. Thank you. Chair Gensler, I have a lot of questions in a limited amount of time, so if you could keep your answers to either a yes or a no, that will allow us to get through as many as possible, sir. Also er stellt ihm extrem viele Fragen, er müsse nur mit Ja oder Nein antworten, ganz einfach. Und ich glaube, ich lasse das einfach mal durchlaufen, ohne zu kommentieren, weil ich mache es dann am Schluss, du wirst selber sehen, was hier passiert. From your perspective, is it more difficult now for the digital asset industry to access financial products and services in the United States than it was, say, 2 years ago? Sir, I'm not running one of those businesses. If they came into compliance, I think reclaiming my time. The answer, sir, is yes. Do you think you and the SEC have had a role to play in that? I think we have a role to protect the American investor and the capital markets. And reclaiming my time, sir. You have played an obvious role in that. During your tenure at the SEC, how many rules has the SEC finalized that actually accommodate the existing regulatory framework and are specifically to the digital asset industry so the crypto market can come into compliance? It's our rule books that are on the books for years, so we have not finalized any new rule specifically with regard to crypto. We've proposed some things in best execution. We have also... Sir, reclaiming my time, the answer is 0. And how many enforcement actions has the SEC levied against digital asset companies during your tenure, sir? I think it's probably 40 or 50. The answer, sir, is about 55. My understanding is that the biggest crypto failure in history is probably FTX at $9 billion. Were you the chairman of the SEC when FTX collapsed? Yes. And how many times did you meet with FTX prior to their collapse? I think my public record shows 2. You met with FTX at least twice. And arguably, the second biggest crypto failure in history was Terra Luna. Who was the chairman of the SEC when Terra Luna collapsed, sir? We had brought... You were, sir. Reclaiming my time, you were. There are 5 members on the commission. Do you believe your speeches and interviews are to serve as the official position of the SEC? I can only speak for myself when I'm speaking. Again, sir, in a statement on the SEC website, you are quoted saying, the Kraken staking as a service enforcement action should make clear to the marketplace that staking as a service providers must register. But again, you haven't provided any rules for how that can be done. I must remind you, your public statements are not regulations. It's not responsible to expect the American people to assume your statements are a substitute for rules. Do you agree with this statement regarding the digital asset industry? The SEC needs additional congressional authorities to prevent transactions, products, and platforms from falling between the regulatory cracks.
I think that it's a largely non-compliant field. And Sir, again, I asked you to comply with my questions, and I'm asking you if you agree with that quote. And I'm going to tell you, I'm quoting you from an August 3rd, 2021 article where you, and I believe you told Congressman Hill earlier that you need congressional authority to regulate stablecoins, and stablecoins happen to be a significant percentage of the crypto market. So the question is, when were you telling the truth? To Mr. Hill or to me? You've got to start answering these questions in a more transparent manner, sir. Does it concern you, by the way, that your approach to the digital asset industry is actually driving this industry out of the United States? We're trying to drive it to compliance, and if they're not complying with the laws, then they shouldn't be offering their products. Reclaiming my time. Madam Chair, I would like to enter into the record this Wall Street Journal article from April 14th, 2023, detailing China's ploy to open its banking system to crypto firms in an effort to seize an opportunity created by our hostile regulatory environment, which, Mr. Chair, you're a big part of. Without objection. Chair Gensler, FTX was domiciled abroad and so is Binance, yet American consumers still had access to both. You can't really think that pushing this industry abroad is going to protect American consumers when it hasn't several times in the past on your watch. You say the crypto market is rife with non-compliance. However, existing SEC rules make no sense for blockchain-based companies, and following them would actually kill these businesses. Your regulatory style lacks flexibility and nuance, and as a result, you've been an incompetent cop on the beat, doing nothing to protect everyday Americans and pushing American firms into the hands of the CCP. Your intention to work against SEC mission and put American investors in harm's way has been made very apparent, sir. It's been a year and a half since you've appeared before this committee. You need to answer to Congress about the issues that you've had with the SEC staff union, the work environment you've cultivated at the SEC that's led to hemorrhaging of senior staff, the intellectual inconsistency of your regulatory treatment towards Bitcoin spot ETFs, and your politicization of capital formation opportunities through your treatment of certain SPACs. And that's just to name a few. Thank you. I yield. Gentleman from... Puh, totale Zerstörung. Also sagt hier, wer war der Chef beim Luna-Kollaps, beim FTX-Kollaps? Und immer war es die Gary Gensler und die SEC da. Und er hat ganz klar bemängelt, eben keine klare Regulierung. Niemand weiß, was man wirklich machen muss. Drängt deshalb auch die Firmen außerhalb der USA, wo sie sich dann ansiedeln. Das schwächt schlussendlich den Markt, das schwächt die USA, das schwächt den US-Dollar. So in diese Richtung geht es. Und ich glaube, seinen ganzen Vortrag hier, oder wie du es nennen möchtest, hat einfach gezeigt, wie eigentlich der Zustand in der SEC ist. So, weiter geht's mit Richie Torres, glaube ich, von den Demokraten aus New York. Torres is now recognized for 5 minutes. Mr. Gensler, there are areas on which we do see eye to eye, like the need to disclose climate change risk or the need to understand the immense implications of the unfolding AI revolution. But I'm going to offer, however, observations about 3 areas about which I've heard concern, and then have you respond as you see fit. First, on the subject of crypto. The lesson learned from the collapse of FTX is that companies that bear the characteristics of FTX, offshore, deregulated, over-leveraged companies, have the greatest risk of losing customer funds. Also geht ihr darauf ein, dass Firmen, die offshore sich aufhalten, nicht in den USA richtig reguliert sind und so weiter und so fort, dass die größten Probleme aufweisen können und die größten Risiken aufweisen. In a world of scarce enforcement resources, one would think that the SEC would prioritize enforcement actions against high-risk companies that resemble FTX, offshore, deregulated, over-leveraged companies. Instead, it appears the SEC has done the opposite. Instead of targeting an offshore, deregulated exchange like Binance, you've chosen to target an onshore, regulated exchange like Coinbase. Instead of targeting an offshore, deregulated stablecoin issuer like Tether, you've chosen to target an onshore, regulated stablecoin issuer like Paxos. Also hier geht es darauf ein, dass die SEC die Priorität nicht richtig setzt, also sozusagen, dass sie nicht gegen Offshore-Firmen vorgeht, sondern dass sie halt einfach gegen Firmen intern im Land vorgehen, die eigentlich reguliert sind. Also wie Coinbase ist ja eine regulierte Firma, offiziell in den USA, Paxos, mehrere Stablecoins rausbringt, reguliert in den USA. Nein, er geht nicht gegen
Binance, FTX oder Tether vor, die außerhalb von den USA reguliert sind. Nein, sie gehen gegen Firmen vor, die in der USA selber reguliert sind, und das sind einfach völlig falsche Prioritäten. It seems like your enforcement priorities ignore the lessons learned from the FTX failure. Second, on the subject of equity market structure, if a broker sends a retail order to an exchange, the broker would be in compliance with your proposed rule. But if the broker sends the retail order flow to an off-exchange wholesaler, the broker would be out of compliance with your proposed rule, even if the wholesaler is offering a better price than the exchange. And therein lies what seems to be the perversity of the proposed rule. It strikes me as perverse to tell a broker that you cannot send retail order flow to the wholesaler who is offering a better price and therefore a better execution. On the third subject of private funds, both New York State and New York City retirement systems are heavily invested in private funds. The New York State Common Retirement Fund invested about $29.5 billion in PE, and over the course of 10 years saw an annualized return of 10.12%. The New York State Teachers Retirement System invested $14.7 billion, and over the same period saw 16.6% in annualized returns. The New York City Employees Retirement System invested $6.5 billion, and over the course of 10 years saw an annualized return of 15%. So when I see returns as high as 16.6%, which seem impressive, Gary Gensler there's a question. Was Gary Gensler als Antwort eigentlich gibt. Ich glaube, das ist spannend, vor allem auf die eingehende Frage mit den Prioritäten. You're free to respond. I thank you, and let me try to do them in kind. In terms of crypto, you're right that U.S. investors are accessing the crypto markets, both onshore companies and offshore. Our jurisdictional reach is to both if they're U.S. investors that are participating in that. Also er sagte, ja, sie können Offshore- und Onshore-Firmen angehen, wenn US-amerikanische Investoren you have the authority to take enforcement action against offshore deregulated exchanges. We do. Stablecoin issuers. It takes longer to build the investigative files. It takes longer, sometimes in cooperation with offshore enforcement authorities to pursue that. And it is, frankly, more challenging to actually get subpoenas complied with, and so it takes longer in time. In terms of your second area about the efficiency in the capital markets, one area is. Okay, er ist hier nicht wirklich darauf eingegangen und hat einfach gesagt, ja, sie können gegen Offshore- und Onshore-Firmen vorgehen. Offshore dauert es natürlich ein bisschen länger und so weiter und so fort, aber über die Prioritäten hat er nicht viel gesagt. Aber das war seine Antwort. Gehen wir also weiter. Der nächste ist Warren Davidson, Republikaner aus Ohio. Did you coordinate acceptable responses with Senator Elizabeth Warren? No, I'm speaking on my own behalf. Der steigt schon heftig ein. Ja, ob er seine Antworten wieder mit Elizabeth Warren abgesprochen hat, ist eine andere Senatorin. Da habe ich schon ein anderes Video mal dazu gemacht. Die haben sich für ein anderes Hearing abgesprochen, also die Senatorin, das Büro der Senatorin mit Gary Gensler haben sich abgesprochen, was die Fragen und Antworten sind, und das haben sie dann auch durchgezogen. Man muss sich das mal vorstellen, man spricht sich ab. Und ja, die haben mal gefragt, ob er sich wieder abgesprochen hätte, und Gary Gensler sagt nein. Did you coordinate with Democratic staff? And I asked because it happened before, and I want to be clear whether you operate of your own accord or whether there's some sort of coordinated approach to the damage that you're inflicting on America's capital markets. I'm here as sitting in my role as chair of the agency, but I speak and I get remarkable support by SEC staff. All right. Well, I have a few quick questions where a yes or no answer will suffice. Kommen die Ja-Nein-Antworten. Chairman Gensler, part of the SEC's mission is to protect investors. Does the SEC review pre-IPO documents? I think you said pre-IPO documents. You're supposed to, if you're going to take a company public, the staff of the SEC does review those to see that they're in compliance. Correct. Is Coinbase a publicly traded company? Okay, er fragt hier, wenn es ein IPO gibt, das heißt, wenn eine Firma an die Börse geht, ob die SEC die Dokumente prüft und anschaut, bevor das natürlich auch absegnet und so weiter. Und er sagt, ja, klar. I'm sorry? Is Coinbase publicly traded?
Yes. All right, so the SEC allowed pension funds and retail investors to invest in a company, Coinbase, that you apparently, from prior remarks, believe was engaging in illegal activity. All of their activities were laid out in their public filings in the S1 prior to the IPO. You did say that you believe Coinbase is selling unregistered securities, correct? Ja, das ist genau der Punkt. Also er sagt hier, okay, Coinbase ist eine regulierte Firma in den USA, die hat ein IPO durchgeführt, ist offiziell an der Börse handelbar für jegliche Investoren. Und das heißt, ihr habt das Ganze ja geprüft und jetzt kommt ihr und sagt, Coinbase hätte hätte Produkte drin, die nicht registriert seien und deshalb gegen Vorschriften verstoßen. Also das passt ja völlig hinten und vorne nicht zusammen und das ist das, was er hier anprangert. Again, I'm not going to speak to any one. No, but you said that they're selling unregistered securities. Also dass Coinbase unregistered Securities verkauft, also nicht registrierte Wertpapiere verkauft, obwohl sie eigentlich offiziell das Gleiche machen wie dazumal, als sie an die Börse gegangen sind und die SEC sie überprüft hat. Your public comments. I think, with all respect, I look forward to you finding that because I'm trying to be very careful. I'm not speaking we'll help about refresh any your one memory. company. In the Kim Kardashian settlement, the SEC stated that Ethereum Max is a security. She reached a settlement for promoting an unregistered security. The unregistered security is Ethereum Max. Have you charged the issuers of Ethereum Max for offering an unregistered security? We reached a settlement with a celebrity, Ms. Kardashian. Yeah, but not, she just promoted it. She doesn't operate Ethereum Max. Have you said that Ethereum Max is an unregistered security to the people that offer it? We did in that settlement, yes, sir. Okay, it's still... Also fragt Kim Kardashian, sie hat Ethereum Max promoted. Weiß nicht mal, was das ist, irgendein Token halt. Und sie sei dafür verurteilt worden, weil sie etwas promotet hätte, was ein nicht registriertes Wertpapier sei. Aber das wurde bei Coinbase gehandelt und Coinbase hätte das Produkt ja schon drin gehabt, respektive offen und transparent gewesen und die SEC hätte nie was gesagt, aber jetzt seien sie gekommen und hätten dann Kim Kardashian angeklagt. What about Ethereum? Is Ethereum now a security? We had this I heard your exchange. They've been in place since 2015. Also er fragt ja auch wieder, ist Ethereum eine Security? Ja oder nein, ein Wertpapier? Und er weicht hier natürlich wieder aus, Gary Gensler, und dann sagt hier Mr. Davidson, ja, aber seit 2015 ist Coinbase mit Ethereum unterwegs und ihr habt nie was gesagt. You say in your statements that there's clarity in the market and the rules are clear, just come on in. You can't even answer the question. Do you say XRP is a security? Is Ripple eine Security? We're in court and active discussions and litigation on that matter. You're in litigation because you do say it's a security. As you know, let's move on a little bit. As you know, qualified custodian banks would effectively be unable to provide crypto asset-related custody as a result of punitive capital impact under accounting provisions in Staff Accounting Bulletin 121. Do you agree that the bulletin should be amended? I think that the staff addressed an accounting issue and appropriately saw that crypto assets held in custody today are not segregated or not bankruptcy remote in bankruptcy and should be appropriately put on public company financials. I wish I had time to go into the ESG rule and everything else, but Chairman Gensler, your record of failures to protect investors and abuses of power make it clear that we need to restructure the Securities and Exchange Commission. Ja, also er sagt hier ganz klar, Sie haben so viele Fehler gemacht und sind gescheitert, wir müssen die SEC neu strukturieren. The failures are many, but let me cite some of the abuses. You average more than 2 rules proposals a month. You provide inappropriately short comment periods. You have unworkable and unlawful ESG disclosure mandates on the market. You have essentially a Hotel California rule for crypto where you can check in anytime you like, but you can never leave. You have endless discovery with no resolution and no clarity for the captives in the market. You have unworkable proposals for overhauling equity market structure, a de facto ban on crypto through proposed custody rule. You have high staff turnover,
unhappy people leaving your office and unhappy companies and capital leaving our country. To correct a long series of abuses, I'm introducing legislation that removes the chairman of the Securities and Exchange Commission and replaces the role with an executive director that reports to the board where all authority would reside. Okay, sagt ja ganz klar, Gary Gensler muss abgesetzt werden und ersetzt werden. Former chairs of the SEC will be ineligible under my proposed bill. And this isn't just my take. It resonates across the political spectrum. The American people want democratic access to capital, retail investor participation. You can't just exclude retail investors from markets and claim it's for their own good. Das ist genau ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also er sagt hier, ihr könnt nicht einfach Retail-Investoren aus dem Markt drängen, also Retail-Investoren sind private Investoren und sagen, das ist ja zum Schutz von euch. Nein, die Leute wollen Zugang haben und ihr könnt nicht einfach sagen, nein, ihr habt keinen Zugriff. Our markets need to function and flourish, and I yield back. The gentlewoman for Ja, also zusammengefasst wieder einmal hier, nicht die Leute, wie soll ich sagen, beschützen wollen und am Schluss auch gar keine klaren Regulierungen bringen und jetzt plötzlich sagen, ja, wir hätten klare Regulierungen, dabei seien die Firmen schon seit mehreren Jahren unterwegs mit den genau gleichen Produkten, ihr habt nie was gesagt und so weiter. Schon, das sind so die Punkte, die kommen immer und immer wieder und es ist irgendwie schizophren oder so eine, wie nennt man das, kognitive Dissonanz, die Gary Gensler irgendwie hat. Doch, wir haben klare Regeln, aber alle sagen, sogar die Firmen und so weiter, nein, wir haben sie nicht. Und das ist schon sehr, sehr speziell. Aber ich würde sagen, gehen wir zur nächsten Person. Nächste Person ist Brian Steele von den Republikanern aus Wisconsin. Official CFTC business. Have you used a personal email address to conduct any SEC business? No, and if I ever, there are some people that occasionally, over the course of the time, inadvertently send me something, and then I just forward it to the SEC. So you've not used a personal email address while at the SEC. Have you used multiple email addresses at the SEC to conduct SEC business? I have 2 SEC emails. They're both on the Hier geht es aktuell nur darum, welche E-Mail-Adressen er benutzt, hat er offizielle E-Mails und so weiter. Do any members of your senior team or subject matter experts have digital wallets or own digital assets? I don't believe under our ethics rules they do. Also er fragt ja, ob er oder seine Mitarbeiter Digital Wallets besitzen, also Kryptowährungen besitzen. Da sagt er nein. Digital assets or have a digital wallet? I don't own any crypto assets. All of my securities holdings are actually digital because they're held by a broker-dealer and they're digital there. Have you ever... Hier drückst du rum. Er sagt, ja, er hätte schon digitale Assets, aber nicht Kryptowährungen und so weiter. Das stimmt. Er war immer Professor. MIT war es, glaube ich. Und hat da hat auch Vorlesungen gegeben. Owned Bitcoin or another digital asset? No. Also bis jetzt keine Bitcoin. So maybe here, I'm guessing most folks on your senior staff, I'm guessing you included, have bought or sold stocks, but none of them have owned, or none of them currently own crypto assets, but are in the process of making rules and regulations on crypto assets. That'd be a fair assumption. I couldn't speak to that. I actually at MIT taught a course called Blockchain and Money. I taught multiple courses called Crypto Finance and other courses as well. But you didn't own any crypto? No. You taught the course, but you weren't a user in the product? I did not own crypto assets. They're a highly speculative asset. No, I'm not asking for your view. Das ist geil. Er hat am MIT als Professor unterrichtet zum Thema Blockchain, Digital Assets, aber er hat nie Digital Assets, Kryptowährung gekauft oder verkauft. Lügt er hier offiziell oder ist er wirklich, also muss ich mal vorstellen, du gehst zu jemandem wie zum Zahnarzt und hat noch nie die Zähne geputzt. Das geht doch nicht. Also kannst du mir nicht sagen, wenn du unterrichtest, ich meine, ich bin auch Dozent an der Fachhochschule in Zürich, Thema Bitcoin, Blockchain. Und du kannst doch nicht über etwas sprechen, wo du keine Ahnung davon hast, wie sich das anfühlt, wie du das kaufst, verkaufst und so weiter und so fort. Das ist doch irre. Lügt er hier oder nicht? But I'm just saying, you're in the business now of making rules and regulations regarding digital assets, but you've taught a class on it. You've never personally owned a digital asset, any crypto, including Bitcoin.
The only digital assets I have is my bank account and my brokerage accounts, but no crypto. Very good, thank you. On July 13th, 2022, the SEC proposed amendments to Rule 14a8, which would make it harder to exclude duplicative proposals. According to a recent analysis, shareholder proposals increased. Da geht es jetzt weiter. Also das war eigentlich der Teil, der Kryptowährungsteil. Also wirklich, er hätte keine Kryptowährung, hätte sie nie besessen. Er hätte zwar am MIT unterrichtet und macht Regulierung, aber hätte nie Berührungspunkte damit gehabt. Kannst gerne mal kommentieren, ob er lügt oder nicht, was du glaubst. Gehen wir zur nächsten Person. So, wir haben es bald, also das ist, wenn ich hier kurz auf meine Liste schaue, es gibt noch 1, 2, 3 Personen, also mit ihm hier, dann sind wir durch, also noch durchhalten, Video bis zum Schluss noch schauen, dann hast du alle Informationen. Und er hier ist Mike Flood von den Republikanern aus Nebraska. 2023 letter to you regarding Staff Accounting Bulletin 121, SAB 121, and the SEC's fundamental changes to the way banks and financial institutions are expected to account for the custody of digital assets. SAB 121 indicates an institution acting as a custodian of digital assets should hold custody digital assets on balance sheet. I am concerned that the SEC's Office of Chief Accountant underestimated the effects of SAB 121 and its requirement to put custodied assets on balance sheet, and as a result, banking organizations would effectively be precluded from serving as digital asset custodians. Chairman Gensler, you have not responded to my letter dated March 30, 2023 on SAB 121. I ask unanimous consent to submit my letter to Chairman Gensler into the record without objection. I have a staff email, Mr. Gensler, confirming receipt of the letter in front of me. I know the SEC received it. Can you explain why you failed to answer my letter, Mr. Chairman? Das ist jetzt auch ein Punkt, der habe ich schon erwähnt, der kommt immer wieder, dass die SEC einfach nicht richtig handelt, keine Informationen richtig zum richtigen Zeitpunkt rausgibt, nicht antwortet und so weiter, dass sozusagen Chaos in der Behörde vorhanden sei. Und das war jetzt wieder ein Beispiel hier, dass er keine Antwort bekommen hätte. There's a letter that I just got in the last 2 weeks, as I understand. No, it's dated March 30, 2023, and I have a... Or 2.5 weeks ago. Yeah. I'm sorry. I have a... So let me just address again the substance. I'm going to reclaim my time. Sorry. I do expect a written response very soon to that letter. And Chairman Gensler, I'm new to this committee. I may not look like it today, but I sit way down on the dais. I've heard rumors that you're not particularly interested in communicating with Congress, the entities you regulate, or just about anyone else. As you can tell by how late I have been in the speaking order for this hearing, I am nowhere near one of the most senior members of Congress in this room, but let me remind you that everyone on this dais represents different parts of the United States of America, and by ignoring our letters, you are effectively ignoring the American people, and make no mistake, we will hold you accountable. Now that we've gotten that out of the way, let me move on to my questions. As you know, the chairman of the Federal Reserve, Jerome Powell, said, quote, custody assets are off balance sheet, always have been, end quote. Congressman Barr asked you this morning about whether you conferred with the prudential regulators before issuing SAB 121. You said that you, quote, consulted with bank regulators subsequently, end quote. Can you clarify what that means? Does that mean you issued SAB 121 without consulting with any of the banking regulators beforehand? Also hier geht er darauf ein und fragt, ob diese Updates mit, also dieses, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wie heißt das jetzt schon wieder? Jetzt habe ich den Namen vergessen, dieses Dokument Nummer 121, ob er das geschrieben hat, diese Vorgaben, ohne sich mit den großen Banken abzusprechen, weil es einfach Dinge drin hat, die keinen Sinn ergeben. Again, that is a yes or no question. Sir, I'm going to try to address your question. Putting crypto assets off balance sheet is also a recipe for further risk in the system and disaster for the system. And what our I'm going to repeat my question, Mr. Gensler. Did you consult with federal prudential regulators before issuing Staff Accounting Bulletin 121? That is a yes or no question. And under the authorities Congress gave us, our chief accountant is the chief accountant to look at what public companies questions are, and they consulted Hier auch wieder weicht er aus, gibt keine klare Antwort. internally,
and put out that staff accounting bulletin. What feedback did you receive from the prudential regulators after issuing SOB 121? Did they identify any conflict between SOB 121 and prudential regulations? Just as this happened in the past, they have their own authorities to take up what regulatory actions they would take, but we address just public company accounting. And today in the US, there's no good regime. Once you take a crypto asset, a company, if you go into bankruptcy, there's no segregation. And until that's resolved and protected, that's very different than taking custody of equities, taking custody of fixed income. So publicly traded banks effectively would have to follow SOB 121. That is correct. And you recognize what a huge difference that is from prudential federal regulators, you know, with a family-owned bank. There's quite a difference. Do you think? Also sagt hier ganz klar, wenn also diese Vorschläge, die die SEC hier macht für die Regulierung der Kryptowährungen für eine Bank, seien so komplett anders wie der Industriestandard, den man kennt in den USA, und dass das ein Riesenaufwand sei, das wirklich sauber richtig umzusetzen, auch für kleinere Banken. That's fair. If you want to raise money in the US public markets, that you have to follow accounting standards that properly account for your liabilities. And, sir, crypto assets. What about what Mr. Powell said? He clearly said just the opposite from what you're arguing. I'm going to stay in our lane, and our lane is Congress gave one agency oversight of public company accounting, and that's the Securities and Exchange Commission. My time has expired. Okay, das war's. Also sozusagen wie hier die Regeln, die die SEC vorgibt, seien einfach nicht Industriestandard und sei nicht klar, ob er sich abgesprochen hätte und Unklarheiten und eben, dass er auch nicht richtig antwortet und so weiter. Auch hier wieder das Chaos, was Gary Gensler einfach nicht sehen möchte, wurde hier wieder adressiert. Gehen wir also zur nächsten Person. Es gibt noch zwei. Wir sind gleich durch. Es ist Mike Lawler, Republikaner aus New York. Ich mache nicht den ganzen Teil, sondern einfach den Teil, wo es um die Kryptowährung geht. Consistency and comparability in disclosures that are already happening. Does the SEC deserve any culpability in the collapse of FTX? A number of entities in the crypto field are non-compliant with U.S. law as adopted by Congress over the years, and we're going to be a vigorous cop on the beat to help bring them into compliance. Respectfully, that's not what I asked. I said, does the SEC deserve any culpability for the collapse of FTX? Yes or no? Look, I think that. Also fragt hier, wie die SEC eben im Zusammenhang steht mit FTX und so weiter. When people are defrauding the public, we go after them, and that's what we've done here you're not and answering my elsewhere. question. You're not answering my question. I'm asking you a very simple, straightforward one. Does the SEC deserve any culpability at all? I understand your question. I'm very proud of the SEC and its staff, and we will continue to pursue. So you don't believe the SEC deserves any culpability with respect to the collapse of FTX? We have a whole field in crypto that understands the law, and if they are providing exchange services, broker-dealer services, clearing services of crypto security tokens, they should come into compliance or... Reclaiming my time, why didn't the SEC take action on FTX's alleged secret lending of at least $4 billion to Alameda Research? Also, hier hat man schon gesehen, wie er ausweicht bezüglich FTX, und hier kommt dann die nächste Frage. Ja, warum hat die SEC nicht eingegriffen? Ich glaube, eingegriffen, ich spule jetzt hier nicht mehr zurück, bezüglich dem ganzen Alameda, FTX-Debakel und die Anklagen erhoben oder früher erhoben? Again, I'm not able to talk about specific companies or investigations, but I will say all of these companies should come into compliance with the law, and until they do, we will continue to pursue as a cop on the beat and investigate and follow the facts and the law. But it takes time to build cases. It takes time to do them thoughtfully and carefully as you'd want us to do. I would just like you to answer my question, but that's fine.
As you've proceeded with such drastic rulemaking at a rapid pace, the SEC's Office of Inspector General raised significant concerns with your short comment periods, limiting the amount of feedback SEC staff receives. Why have you ignored the IG and pushed for shortened comment periods? We actually have. Da fragt er auch wieder, warum habt ihr kürzere Antwortperioden auf eure Vorschläge und so weiter? Da kann ja niemand sozusagen innerhalb von kürzester oder sinnvoller Zeit jeweils reagieren. Ist das gut und so weiter? Mal schauen, wie seine Reaktion ist. We benefit greatly from comment periods. So on average, we have our rules outstanding for about 70 to 80 days from when we... I would just remind you, at a Bloomberg conference, you said you don't trust industry participants to provide honest feedback. So do you... Er sagt hier, er hat ihn zitiert sozusagen, dass Gary Gensler gesagt hat, dass Industriepartner, dass er nicht vertraut, wenn die wirklich Feedback liefern. Actually benefit from comment periods or no? Yes, we very much benefit. So you take back your comments where you said you don't trust their feedback? The feedback that we get is helpful and it's part of the road. Das ist natürlich genau dieser Punkt, oder? Lügt er auch hier wieder? Das ist die Frage. Also Coinbase hat ja offengelegt, was sie alles geliefert haben. Auch die anderen Firmen, wie sie mit der SEC zusammengearbeitet haben, Feedback gegeben haben. Und nichts wurde beachtet. Die SEC wehrt sich einfach gegen alles. Und hier ist auch wieder die Frage, ihr sagt, nein, sie haben sehr, sehr davon profitiert, über dieses Feedback. Aber ein anderes Zitat, eben, was er mal gegeben hat, sagt, er vertraue diesen Industriepartner nicht. Ja, wann sagt er die Wahrheit? So you do trust their feedback? Your quote was, you don't trust industry participants to provide honest feedback. Do you or don't you? We rely on that feedback as part of our ongoing engagement. The gentleman's time has expired. Your obfuscation is amazing. Ihre Verschleierung respektive das, wie soll ich sagen, Obfuscation, ja, Verschleierung, nicht darauf eingehen sei wirklich bemerkenswert. Aber das ist wirklich irre, wie hier Gary Gensler reagiert und sich aus der Sache versucht herauszufinden, anstelle einfach hinzustehen und klare Aussagen zu treffen. So, wir haben noch die letzte Person offen. Und zwar ist das Erin Hutchin, Republikaner aus Indiana. Thank you, Chair Gensler, for your testimony here today. Chairman Gensler, many times before Congress, most recently in September of 2022, you stated your belief that the vast majority of digital assets are securities. Yet in February 2023, you stated everything other than Bitcoin is a security. In March of 2023, in a March of 2023 op-ed, you changed your tune slightly and asserted that most digital assets are securities. If your own view has continually evolved on these statements, how can you assert that the law is clear on the issue if you yourself have vacillated on it? Genau, das ist es. Also guter Abschluss hier vom Video. Wieder, was sind die Klarheit, die fehlt? Securities oder Commodities, sie ändern auch ihre Meinung immer wieder. Haben Sie das Gefühl, sozusagen, fragt sie, ob das Klarheit für die Industrie bringt? I actually think I've been consistent. Sometimes reporters report the same conversation differently, but let me state it here. Er sei immer konsistent gewesen mit der Most of Aussage. these have a group of entrepreneurs in the middle, and the public is relying on their efforts. There's a website, there's a Twitter account, there's... So just to, I want to reclaim my time. So earlier in the hearing, you stated that your agenda at the SEC is to ensure we have the best capital markets for years to come. In an ecosystem as borderless as the digital asset industry is, competition between countries to attract and retain retail investors is critical. A key factor in this competition is whether the country has a clear regulatory framework, which the United States currently does not have. The European Union just provided this clear regulatory framework through its Markets in Crypto Assets Regulation. Also hier geht es wieder darauf ein, also die USA hat keine klare Regulierung, die EU jedoch schon, die gehen proaktiv in diese Richtung. And we're already seeing digital asset firms move jobs and capital to European jurisdictions as a result. Have you considered the impact that the policies you've furthered as chairman of the SEC will have on digital asset firms leaving the United States? If so, what's your assessment of that impact
Does it align with your statutory duty to facilitate capital formation in the United States? Also da hat sie auch gesagt, wegen dieser fehlenden Regulierungsklarheit in den USA, dafür in Europa, wie in der Schweiz ja auch, dass immer mehr Firmen abwandern in diese Regionen und deshalb auch Kapital aus dem Land fließt und Jobs vernichtet werden und in anderen Regionen angesiedelt werden, die man eigentlich in den USA haben könnte. Our duties is to protect the investors and the issuers to access the capital market. And if there's so much non-compliance, then people will have lower trust in our capital markets, could hurt the rest of our capital markets. Chairman Gensler, if you're regulating by enforcement action versus having a clear regulatory framework, I'm not sure how there can be the certainty necessary. Das ist genau das, oder? Der Vorwurf an die SEC ist immer wieder, dass sie nicht mit klaren Regulierungen proaktiv auf die Szene zugehen auf dem Markt, sondern dass sie mit Law Enforcement Actions, also mit Klagen und so weiter vorgeht. Und das sei einfach der komplett falsche Weg. Das prangert sie auch wieder zu Recht an, aus meiner Sicht. We have a clear regulatory framework built up over 90 years. It's just a bunch of intermediaries in this market that think they have a choice. They don't have a choice. They're non-compliant generally, and they need to come into compliance. Das ist einfach kognitive Dissonanz, sorry. Der Markt sagt, die Spiele, die sie wirklich auch regulieren wollen, wie Coinbase und so weiter, sagen, wir haben keine Klarheit. Und er stellt sich jedes Mal hin und sagt, doch, wir haben Klarheit. Ja, sorry. Das ist doch einfach, du kannst nicht links abbiegen und gleichzeitig rechts abbiegen. Das geht einfach nicht. Also, given that your own statements have vacillated, Chairman Gensler, I think it's clear that the lack of clarity on this issue hasn't done anything to help this industry thrive in the United States. There's a constant threat of regulation through enforcement by your agency, and that has driven innovators and those who want to play by the rules elsewhere. Switching gears to capital formation, Chairman Gensler, what specific steps is the SEC taking to promote capital formation in light of the decline in public companies' slow IPO activity? How is the Commission balancing the implementation of so many costly regulatory... Okay, da kommt jetzt nicht mehr viel. Ja, da sind wir jetzt eigentlich durch die 5,5 Stunden. Zusammengefasst, was sehe ich nochmal? Also wirklich die 3 Punkte, dass einfach ein ganz klarer Bruch da ist zwischen dem, was die SEC, Gary Gensler denkt, Regulierung sei klar und der Markt sagt nein. Zweiter Punkt ist, dass die Behörde effektiv nicht proaktiv mit dem Kongress zusammenarbeitet, keine richtigen Informationen zur richtigen Zeit rausgibt, ein Chaos herrscht und so weiter, dass einfach hier etwas schief läuft in der SEC gemäß dem Ausschuss hier. Und der dritte Punkt ist, dass halt einfach wirklich mit Druck auf diese Branche, also Druck ausgeübt wird, anstelle proaktiv mit denen zusammenzuarbeiten. Und dass die Politik einfach nicht glaubt, dass das der richtige Weg ist, weil dann halt die Firmen ins Ausland abwandern und Jobs und Geld aus den USA abwandern. Ja, das war's mit dem Reaction-Video auf das SEC-Hearing von Gary Gensler. Ich hoffe, es hat dir ein paar neue Insights gebracht. Und wenn du mehr über meine Arbeit erfahren möchtest, dann geh auf meine Webseite markschein-consulting.ch und dann findest du alle Informationen, was wir hier machen in diesem Bereich. Und wir sehen uns im nächsten Video.